Hi Nand. As you know, surface area and volume chapter discussion was going on, and in the last class we have discussed about cube and cuboid, total surface area of cube, lateral surface area of cube, volume of cube, and in the case of cuboid we discussed about total surface area, lateral surface area and volume. And through this video session we are going to discuss about more solids like cylinder, then right circular cone, then sphere, hemisphere. Four more. Actually, this chapter is discussing about the solids like cube, cuboid, cylinder, right circular cone, sphere, hemisphere. 6 solids are there. Out of that, 2 we already discussed completely. And today, through this video session, let me discuss the specialty of cylinder and what is the formula for calculating total surface area of a cylinder, lateral surface area of a cylinder, and volume of a cylinder. And in the case of right circular cone, what will be these formulas, and in the case of sphere and hemisphere, what will be these formulas. We are going to discuss all of these things today. And today this video session is going to be a little more, so you have to cooperate with that. And let me add one more thing with that. If we are learning a formula, if we could derive that formula, അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കുന്നതൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കി തരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ക്യൂബിൻ്റെയും ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്താണ്, വെറുതെ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇടുകയാണ് ചെയ്തത്. വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഇസിക്കൽ ടു എ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു. വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഇസിക്കൽ ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ, ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇസ് എ സ്ക്വയർ, സോ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്, ഹൈറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ, സോ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ഇസിക്കൽ എ ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഓരോ ഫോർമുലയും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫോർമുലയും നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും. Derivation also very important. So shall we go for that? That means let us first I am going to open cylinder. We are going to discuss about cylinder first. Okay, cylinder is the most important solid, so you have to be alert while watching the video. As I mentioned, we are going to derive each formula in the case of cylinder. If you are with me, then let us derive all the formula very easily. So as I said, we are going to explore the formulas of cylinder. Come with me. Yes. So as I mentioned, we are going to discuss about cylinder, and you know what is cylinder. Can you give me an example for cylinder? Think about an example for cylinder. Can you give me an example for cylinder? This is what is your cylinder. For one example is just like PVC pipe, isn't it? PVC pipe is the best example for cylinder, because see, here the specialty of cylinder is both ends are circle. The first specialty of the cylinder is both ends are circle and both circles are congruent. What do you mean by congruent? Both circles should be in same size. That is what is congruent. If you place this circle over this circle, both circles will match each other. That is what is congruent. That means that should be in the same size, and this is what is your cylinder. So we are going to discuss about the first of all, let me discuss about the lateral surface area of cylinder. First of all, let me discuss about lateral surface area of cylinder. What do you mean by lateral surface area of cylinder? Side area, isn't it? And of course, the side, isn't it? Lateral surface area of a cylinder is nothing but, you may understand what is lateral surface area. We already discussed about that. Lateral surface is nothing but the side surface. And in the case of cylinder, side is caved, no? Side is what? ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക. സോ സിൻസ് ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ is caved surface, lateral surface area of cylinder is also known as caved surface area of cylinder. In other ways, I can say that we will not, in the case of cylinder, we will not say lateral surface area of cylinder. We will use the word caved surface area of cylinder. Why? Because lateral surface of the cylinder is nothing but caved one. So that's why lateral surface area of cylinder is also known as caved surface area of cylinder. So we are going to derive an equation for caved surface area of cylinder. കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സിലിണ്ടർ. ആൻഡ് cylinders are two types of cylinders are there. That means first one is open cylinder, just like PVC pipe. Both ends should be open. And the second category is closed cylinder. രണ്ട് എൻഡും എന്തായിരിക്കും? അടഞ്ഞിട്ടുള്ള സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് നോക്ക് നിങ്ങൾ,
ഒരു ഉദാഹരണം എനിക്ക് പറയണമെങ്കിൽ I will show you one example. See, think about this marker. See, I will show you one example. See, think about this marker. This is a perfect example for cylinder, isn't it? Perfect example for cylinder. And here ഇത് മൊത്തം അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കി എന്തായാലും this one is closed, no, this end is closed, and here also it is closed, here also it is closed. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം, നിങ്ങളത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. Are you following me? Closed cylinder. You may understand the meaning of closed cylinder. And whereas you can see some open cylinders like PVC pipe, both ends are open. So two categories are there: closed cylinder and open cylinder. If it is closed, if it is open, lateral surface or caved surface will exist, no? രണ്ട് ഭാഗവും തുറന്നിട്ടാണെങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗവും അടഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ എന്തായാലും രണ്ടിലും ഉണ്ട്. രണ്ട് ഭാഗവും തുറന്നിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിലും if both ends are open, then also there exists caved surface area. If both ends are closed, then also there exists caved surface area. So in order to calculate caved surface area, don't worry about whether the cylinder is open or closed. Why? Because open ആണെങ്കിലും ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കേവ്ഡ് ഭാഗം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ അത് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. So let me find out caved surface area. Okay. So caved surface area is nothing but the side area or caved surface area. I will show you one just demonstration. Wait. See, this is a cylinder. Okay. Can I see this? Yes. This one is a cylinder, and this is an open cylinder. Why? Because both ends are open. So think about this cylinder. I told you, if both ends are open, if both ends are closed, caved surface area will exist. And what do you mean by caved surface area? See, this surface. See. This surface is known as caved surface. അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്രഷ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഏരിയ ഈസ് നോൺ ആസ് കേവ്ഡ് സർഫസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയാണ് വാട്ട് കേവ്ഡ് സർഫസ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സിലിണ്ടർ. ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ? ഓക്കെ. I forgot to tell you one thing. As I mentioned, both ends are circle, no? So here 2 dimensions you are supposed to mark. Since it is a circle, from here to here, this is what is radius of that circle, no? So if you consider this as a circle, no, it is already a circle. So the length from the center of the circle towards the point on the circle is known as radius. So you can mention it as r. R is represented by the radius of this circle. You may follow. Are you following me? And see, and this is what is the height of this cylinder, and it is represented by h. And this is what is the height of the cylinder is represented by h, and this is what the radius of the base or radius of the base circle is represented by r. Are you following me? Okay. So let me come to the point. So this is the cylinder we are supposed to consider. This is cylinder. I have to calculate the caved surface area. അപ്പം ഇതാണ് caved surface. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ചെറിയൊരു കത്രിക എടുത്തിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എന്താ ഈ സിലിണ്ടറിന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നേരെ കട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഞാനെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ കട്ട് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കത്രിക എടുത്തിട്ട്. എന്നിട്ട് നിവർത്തി നോക്കി. See, which shape you got? Can you tell me which shape you got? If you cut the cylinder by using a scissor, and if you make it as straight, what is the shape of this? This is, of course, this is a, can you see this? Of course, this is a rectangle. Are you following me? That means if you cut this cylinder along in a line, then if you make it as straight, you will get this as a rectangle. Are you following me? I think you may understood. You will get it as a rectangle. Are you following me? Yes. So actually ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. എന്തുകൊണ്ടാ? I will show you once again. Why? Because actually we are supposed to calculate the caved surface area of a cylinder, and this is what is cylinder, and this is what is the caved surface. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനൊന്ന് മുറിച്ചു. ഈ സിലിണ്ടറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു. നിവർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ എന്തായി, റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയി. സി ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ, നോ?
Okay. Instead of calculating the caved surface area of a cylinder, now it is better to calculate this area of the rectangle. Why? Because ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ആയിരുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് മുറിച്ച് നിവർത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ, ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ. കാരണം എന്താ? ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സിലിണ്ടർ, ഇറ്റ് is better to calculate area of this rectangle. Both are same, no? Yes. So you may understood the things, and when you cut the cylinder you will get a rectangle. So instead of calculating caved surface area of a cylinder, now I am going to calculate the area of this rectangle because both are same. You understood? So caved surface area of cylinder is nothing but area of rectangle. Now I think you are following area of rectangle. What is the formula for calculating area of a rectangle? In order to calculate area of a rectangle is very simple. The formula is given by L into B. So we need L and we need B. So it stands for L and it stands for B. It stands for length of the rectangle and it stands for breadth of the rectangle. So we need both. Then only we can calculate area of this rectangle. Once you get the area of this rectangle, that is nothing but the caved surface area of cylinder. You may understood. And can you tell me what is this? Can I mark it as H? Yes. Why? Because this is nothing but the height of the cylinder. I will show you. See, you just think about this. Distance from here to here is nothing but the height of the cylinder, no? Okay, height of the cylinder എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉള്ളിൽ കൂടെ വരികതാ. ഈ താഴെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നതാ. ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് താഴെ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈ മുകൾ ഭാഗത്തെ ഈ സെൻറ്റർ വരെ വരുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, താഴെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ. If I draw a line through the interior portion of the cylinder from here to here, that is what is height, and that height should be same as that of this distance, no? ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള ഹൈറ്റും ഈ പറയുന്ന ഹൈറ്റും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? യെസ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ടാണ് വരിക? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക്. ഇത് മുറിച്ച് നിവർത്തി കഴിയുമ്പം ഇതായിട്ടല്ലേ വരിക? യെസ്. ആൻഡ് this is what is nothing but the height of the cylinder, no? Yes. You may understood. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും. വീണ്ടും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ്. So from here to here is nothing but the height of the cylinder. So of course when you cut it and when you make it a straight, it will represent what? Height of the cylinder. You may understood, no? So that is what I have represented it as H, because it is given that height of the cylinder as H, and obviously it will represent not only this will represent height, this will represent height, and this will also represent height of the cylinder. And in the figure it is given that height of the cylinder is given by H. So can you mark it as H? You may understood. Okay, and we need this. Now we need this. What is this? What is this? This is what is the length of the rectangle. How we will find it? Because once you need length and breadth we already got. Breadth of the rectangle we already got, because we understood that breadth of the rectangle is nothing but height of the cylinder. So that is what is I represent it as H, and I need length only also, isn't it? What will be the length of this rectangle? I will show you. So breadth of the rectangle I got. This is what is the breadth of rectangle. This is what is the breadth of the rectangle that I got, because it represents the height of the cylinder. So this breadth of the rectangle is nothing but H, because height of the cylinder is given as H. And now I need length, and this is what is the length. I repeat, this is what is the length. It came from where? നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇത് എവിടുന്ന് ആ ലെങ്ത് വന്നതെന്ന് ആലോചിക്ക്. ഒരു സിലിണ്ടർ മുറിച്ചപ്പം താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്കിൾ നിവർന്ന് വന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിരുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ചപ്പം താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്കിൾ നോക്കി, താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സർക്കിളായിരുന്നേ, ആ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചതുപോലെയല്ലേ ഈ ലെങ്ത്ത്? താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ്? സർക്കിള്. അപ്പോൾ താഴത്തെ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വേണ്ടത്. ആ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വേണ്ടത്. ആ ലെങ്ത്ത് എവിടുന്നാണ് വന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്ക്. താഴെയുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? ഒരു സർക്കിളായിരുന്നു. ആ സർക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി, അതായത് ഈ പോർഷൻ എന്തായിരുന്നു? ആ താഴെയുള്ള സർക്കിളിനെ നിവർത്തി വെച്ചതാണ് അല്ലേ? സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ
length of the circle, no? Are you following me? Yes. So it is very trivial. Length of this rectangle is nothing but the length of the circle. Length of circle, because this portion came from that circle, and this portion is nothing but the length of circle. And what do you mean length of circle? Length of circle is also known as what? Perimeter of circle. Length of the circle is nothing but perimeter of the circle. You know that? Length of the circle is nothing but perimeter of the circle. Perimeter of the circle is also known as what? Length of the circle. So length of the circle is nothing but perimeter of the circle. So what is the formula for calculating perimeter of the circle? If the radius is r, because it is already given that base is a circle with a radius r. If the radius of a circle is r, then the perimeter of the circle, the formula is given by 2 pi r. അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് 2 pi r. ആൻഡ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. ദിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് കെയിം ഫ്രം ദ circle. So length of the circle is nothing but the length of the rectangle is nothing but the length of the circle. Length of the circle is nothing but perimeter of the circle, and there is a formula for calculating perimeter of the circle. If the radius is r, perimeter will be 2 pi r. So this length of the rectangle become 2 pi r. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും? കാരണം ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്കിൾ നിവർത്തി വെച്ച പോർഷനാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ, ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഫോർമുല ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 2 pi r. So in short we got the length of the rectangle as what? 2 pi r. You may understood. And now it is the time to calculate this form. Caved surface area, lateral surface area of cylinder. Lateral surface area of cylinder is actually known as caved surface area of cylinder, and we understood that caved surface of the cylinder is nothing but that rectangle. So caved surface area of the cylinder is nothing but the area of the rectangle. Area of the rectangle is given by the formula L into B. So we need L and B. So we got B and L. What is the L? What is L? From here to here is L. That is given by what? 2 pi r. So instead of L you can write what? 2 pi r into what is B? B is nothing but the breadth of the rectangle. That is given by what? Here it is h. So 2 pi r into h. In short, now it is the time to write the formula. In short, caved surface area of cylinder is given by the formula 2 pi r h. This is what is the caved surface area formula of cylinder. So there should be the proof. There should be all the figures while you are writing notes. And let me tell you one thing. While you are writing notes, you have to be alert. Because in the last class, many students, I'm not going to call their names once again, many students have mistaken the notes. I already given the notes, no? So what you are supposed to do, just see the figure and write all the things properly. So what all the things we did, actually we are supposed to calculate lateral surface area of cylinder, and we understood that lateral surface area of the cylinder is nothing but area of this rectangle. So in order to calculate area of rectangle, we need there is a formula L into B. So we need length and breadth. Breadth is very simple. Breadth is nothing but the height of the cylinder. It is represented by h, but length is not much simple. Length of the rectangle is came from that circle. Length of the rectangle is nothing but length of the circle. Length of the circle formula is 2 pi r. So in that way we got L and B. Substitute there. In that way we will get the formula for calculating caved surface area of cylinder. It is 2 into pi into r into h, where value of pi is 3.14. Here you can use the value of pi as 3.14. We know that. Otherwise you can use the value of pi as 22 by 7. Both values can be applicable. According to the situation, we will choose the value of pi. Okay, that we will get understood while solving problem. So caved surface area of the cylinder formula is given by 2 pi r h. Pi is 3.14 or 22 by 7, and r is nothing but the radius of the base circle, and h is nothing but the height of the cylinder. You may understood. And this is what is caved surface area of cylinder. Okay, now I am going to derive a formula for calculating the total surface area of cylinder. What do you mean by this total surface area? Total surface area is mean by the entire surface area of cylinder. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ സർഫസുകൾ കൂട്ടിയാലാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടുക ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഏതൊക്കെ? ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ total surface area. It means that entire surface area. So how many surfaces are there in a cylinder? Caved surface is there and 2 base is there. So in order to get the total surface area, you are supposed to add
caved surface, area of the caved surface plus area of the upper base plus area of the lower base. Then only you will get the area of total surface, isn't it? So total surface area is nothing but, tell me, caved surface area plus what? Area of upper base plus area of lower base. Okay, what is the formula for calculating caved surface area of a cylinder? We discussed just now. The formula is given by 2 pi rh plus caved surface area is given by 2 pi rh. We already derived that formula. And area of upper base, that means we need area of this portion. And what is that? That is a circle. What is the radius of the circle? Lower circle and upper circle are same, no? If lower circle's radius is r, upper circle's radius also what will be? That r. So area of upper base is nothing but area of upper circle, that is a circle with a radius r. Then what will be the area of that? What is the formula for calculating area of a circle with a radius r? Yes, you are right, pi r square. So area of upper base is pi r square. Why? Because it's a circle with a radius r. And similarly, area of lower base, that is also a circle with a radius r. So what is the formula for calculating area of a circle with a radius r? Pi r square. In that way, we will get 2 pi r h plus, what is pi r square plus pi r square? 2 pi r square. How? Because pi r square is repeating 2 times. So 2 pi r square. And this is your first term. This is your second term. What it stands for? It stands for caved surface area. It stands for what? It stands for upper base and lower surface area together. Okay. And is there any common here? In 2 times are there, no? This is first time and this is second time. In both the time 2 is common and one more common is there. Pi also common and one more common is there. R also common there. So when you take 2 pi r from both the time outside, if you take 2 pi r from the first time, what will remain in the first time? H only will remain. Plus if you take the same 2 pi r from the second time, 2 is in outside, so no need to write that. Pi is already in outside, we have written, no need to write that. From r square, 1 r is in outside, so 1 r will remain inside. Once again, this is the first time and this is second time. In both the time, which is common? 2 is common, pi is common, r is common. Take outside. ഇനി രണ്ട് ടൈമിലും 2 pi r പുറത്തുണ്ട്. ഇനി അത് 2 pi r രണ്ട് ടൈമിൽ എഴുതണ്ട. ബാക്കി 2 pi r പുറത്ത് നിർത്തിയാൽ ബാക്കി ഇതിൽ എന്തുണ്ട്? എച്ച് എഴുതുക, പിന്നെ പ്ലസ് എഴുതുക. 2 pi r പുറത്ത് നിർത്തിയാൽ 2 പുറത്താണ്, പൈ പുറത്താണ്, ഈ r സ്ക്വയറിൽ ഒരു r പുറത്താണ്, ബാക്കി ഒരു r ഉണ്ടാവില്ല, 2 r ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ total surface area of cylinder. The formula is given by 2 pi r into h plus r. This is the formula for calculating the total surface area of the cylinder. Formula is given by 2 pi r into h plus r. But there is a speciality. ഈ ഒരു ഫോർമുല ഏതിനാ ബാധകമായി വരിക? ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ. കാരണം എന്താ? രണ്ട് എൻഡും ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അവിടെ ആ സർക്കിൾ പോർഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു സാധനം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ അവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതായത് ഒരു PVC പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? I repeat the question. In the case of a PVC pipe, total surface area കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടേം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? PVC പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും എന്താണ്? ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ PVC പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേവ്ഡ് സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബോത്ത് എൻഡ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർമുല PVC പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല. PVCൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ്, കാരണം ബോത്ത് എൻഡ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഫോർമുല അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക? രണ്ട് എൻഡും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, ലൈക്ക് എ മാർക്കർ. ഇഫ് ബോത്ത് എൻഡ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ്, ദിസ് ഫോർമുല വിൽ ഹോൾഡ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ്, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് if one end is closed and one end is open. Consider a cylinder with one end is closed and one end is open. Do you want to see an example? I will show you. This is the example. See, I think it is visible for you. See, pen, you just see it is almost like a cylinder. It is almost like a cylinder, and here this end is closed, but whereas this end is open. So this is a perfect example for a cylinder with one end is closed and another end is open. Are you following me? Yes. If one end is closed and one end is open, caved surface area formula will not
spoil, because same caved surface area formula you can apply, because what, if one end is closed and one end is open, still caved surface is exists there, isn't it? But total surface area formula will have some change, in the case of a cylinder with one end is closed and one end is open, how we will get total surface area? In order to get total surface area, we have to consider caved surface area first, plus one end is open, so let us leave that end, but still one end is closed, so that area we have to consider, but area of one end. Are you following me? Caved surface area exists there anyway, and since one end is open, we cannot consider that areas, so let us consider the other area, which end is closed, that area of one end. So in bracket you can mention it as area of closed portion. Are you following me? Because open ആയിട്ടുള്ള area ഉണ്ടാവില്ല. Okay. So what is the formula for calculating caved surface area? 2 pi r h. It's very trivial. And what is the area of one end? That end should be a circle. Its area is pi r square. So ഒരു pi r square കൂടെ ആഡ് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ, കാരണം ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമേ ക്ലോസ്, മറ്റേ സർക്കിൾ ഓപ്പൺ ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ which is common, pi is common and r is common. So what will remain if you take pi r from here outside? 2 and h will remain in the first term, 2h, plus if you take pi and r from pi and r outside from this term, pi is already in outside, out of r square 1 r is in outside, so 1 r will remain. And this is the formula for calculating area of a cylinder with one end is closed and one end is open. So you may understood the things. I think you are following me. So you understood what is the caved surface area of a cylinder, what is total surface area of a cylinder. I derived, isn't it? You may understood the proof also, how that formula came. And now I am going to discuss about the volume of, I repeat, now I am going to discuss about the volume of cylinder. Okay. But if both ends are open, if both ends are closed, volume is same in all the cylinder. Why? Because volume is the amount of air inside a particular thing. അപ്പോൾ രണ്ടും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലും രണ്ടും ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള വായുവിൻ്റെ അളവ് സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പേന എടുത്തു, പേനയുടെ രണ്ട് ഭാഗം അടച്ചു വെച്ചു, സിലിണ്ടർ ആട്ടോ പേന, രണ്ട് ഭാഗം അടച്ചു വെച്ചു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വായു ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ഭാഗം തുറന്നു വെച്ചു, അപ്പോഴും വായു ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു തുറന്ന പേന എടുത്തു, പോട്ടെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലെടുത്തു, വേണ്ട, ഒരു PVC പൈപ്പ് എടുത്തു. ഞാൻ വോളിയത്തിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ PVC പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു, രണ്ട് വശം നിങ്ങൾ അടച്ചു പിടിക്കുന്നു, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം അതിനുള്ളിൽ എന്താണോ അതാണ് വോളിയം. ഇനി നിങ്ങൾ വെള്ളം കളഞ്ഞു, അതിനുള്ളിൽ വായു ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോഴും അതും ആ വോളിയം തന്നെയാണ്. അതായത് എൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും എൻഡ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലും വോളിയം വിൽ റിമെയിൻ as same in all the cases. So there will not be different formula for calculating volume in the case of a cylinder with both ends are open and both ends are closed. There is a common formula for all the cylinder volume. For volume, there is a common formula for all the cylinder, whether it is open, whether it is closed, let it be. Volume will not, these kind of things will not affect volume. Okay. So let me calculate the formula. Okay. And let me tell you one thing. Let me ask you one thing. Volume, there is a general formula, which is the general formula volume base area into height. Can that formula is applicable in the case of cylinder? In order to apply the formula for volume as base area into height, I already mentioned that the lower base and the upper base should be same in size. Isn't it? In order to use the formula for volume as base area into height, you can use that formula, but you have to ensure that whether upper base and lower base is same in size or not. Cube, it was same. Cuboid, it was same. And in the case of cylinder also, it is same now. Lower is a circle and upper is a circle, both are in same size. So you can use the formula base area into height, no problem. Come with me. And this is as I mentioned, I am going to calculate the formula for volume. മോൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, കാറി പൊളിക്കുകയാണ്, കളിക്കുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളിപ്പം സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു BGM പോലെ അത് കടന്നോട്ടെ അല്ലേ. ഓക്കെ, I'm going to derive a formula for calculating volume of the cylinder. As I mentioned, we can easily use the formula for volume as base area into height, since both ends are congruent, both ends are in same size.
lower base and upper base are in same size. So we are going to use the formula for cylinder as formula for, I am going to calculate volume formula. So I am going to use the formula base area into height. You may understand the reason, because both ends are in same size. So base area into height. So base area is nothing but, which is base? Base is a circle, no? So base area, we can replace base area as what? Circle's area, because here base is a circle, into height. Height is already given as h. So which is the formula for calculating circle's area? Pi r square, because radius is r. So the formula is pi r square into h. And this is the formula for calculating volume of the cylinder. It is nothing but pi r square h. What? Volume of the cylinder is given by pi r square h. Very simple, no? Okay. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഫോർമുല ഫോർ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ, that is nothing but pi r square h. You may understood the formula well. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രൂഫിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രാവശ്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പം 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടില്ല. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ പ്രൂഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് ആ ഫിഗറിനെ വ്യക്തമാക്കി സിലിണ്ടർ മുറിച്ചു റെക്റ്റാങ്കിളായി. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? പിക്ചേഴ്സ്. മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സിനിമ, നിങ്ങളെന്താ ഒരു സിനിമേൻ്റെ കഥ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത? കാരണം അത് പിക്ചർ ബൈ പിക്ചറായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നത്, അല്ലേ? വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പിക്ചർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ കഥ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ആ സിനിമ കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ലെക്ചർ എടുക്കുമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നരസിംഹം എന്ന സിനിമയുടെ ഒരാളിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമോ? മോഹൻലാൽ വരുന്നു, മോഹൻലാൽ പുഴയിൽ നിന്നും ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് എടുക്കണോ? അല്ല, മോഹൻലാൽ വരുവാണ്, മോഹൻലാൽ പുഴയിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല, കാരണം നിങ്ങളത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടർ മുറിച്ചു റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി. അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേട് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ നമുക്കറിയാമല്ലോ, എൽ/ബി. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ലെങ്ത്ത് വന്നു. ആ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിൾ നിവർത്തിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്, അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് ആ ലെങ്ത്ത്. അങ്ങനെ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കാരണം ഈ ഫോർമുലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഈ PSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന, അതായത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് പലരും ചിലപ്പോൾ PSCക്ക് പ്രിപ്പയർ, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ ഓൾസോ ഐ എം പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ PSC എക്സാം. അപ്പം ഈ PSC എക്സാമിലൊക്കെ ഈ ഫോർമുലകളൊക്കെ, മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എക്സാമിലും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ PSC പഠിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചേക്ക്, മാത്സ് ഉണ്ടോ ചേട്ടാ എന്ന് ചോദിച്ചേക്ക്, ഉണ്ട്. അവർ പറയും ഉണ്ടാ, മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാത്സാണ് ആകെ തലവേദന, മാത്സ് കിട്ടിയ ബാക്കിയുള്ള കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് മാത്സ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും. അപ്പം മാത്സ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ഫോർമുല, ഇതൊക്കെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കും, ഈ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയംസിൻ്റെ ഫോർമുല. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ PSCക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല. കാരണം എന്താ? അവർ പഠിച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൂഫ് അടക്കം പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ. അപ്പം ജനറൽ ഫോർമുല ബേസ് ഏരിയൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, കാരണം മുകളിലും താഴെ ഒരേ ഷേപ്പാണ്. ബേസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് സർക്കിളാണ്, അതിൻ്റെ ഏരിയ pi r square ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് h. അപ്പോൾ pi r square h അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ, നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഇടണം. ഈ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൂഫ് മനസ്സിലായോ? പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഫോർമുല പഠിച്ചത്? പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫോർമുല പഠിക്കണം, അതാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർമുല ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും, 100% ഉറപ്പാണ്. പ്രൂഫ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മനസ്സിലോട്ട് വന്നോളേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു സിലിണ്ടർ മുറിച്ചിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആക്കണം, അതിങ്ങനെ പഠിക്കണം. സിലിണ്ടർ മുറിച്ച് റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി, സിലിണ്ടർ മുറിച്ച് പഠിക്കണോ? ഇല്ല. മനസ്സിലൊന്ന് മുറിച്ച് വയ്ക്കുകയും റെക്റ്റാങ്കിളായി. അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ L/B. അപ്പം സിലിണ്ടർ മുറിച്ചു റെക്റ്റാങ്കിളായി. അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ L/B ആണ്. L എന്ന് പറയുമ്പം താഴെയുള്ള സർക്കിൾ നിവർന്ന് വന്ന പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ സർക്കിളിൽ നിവർന്ന് വന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ 2πr, പിന്നെ B എന്ന് പറയുമ്പോൾ H. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് എത്ര പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം? വെറുതെ പറയരുത്, എന്നെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം. നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും എഴുതണ്ട, നോട്ടങ്ങ് വെറുതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പ്രൂഫ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി, പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്കതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ. ഈ പ്രൂഫ് പഠിക്കണമെന്ന് പറയില്ല, ഇത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ മുറിക്കുക, റെക്റ്റാങ്കിൾ, അതൊക്കെ മനസ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് എത്ര പേര് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതണം. എങ്ങനെ എഴുതണം? സാർ, we have learned all the formulas and we understood the proof
and we learn the proof also. In that way you can give me a comment now. You have to give me if you are learning the proof. Okay, if you are not learning the proof, let it be, you just by heart the formula only. Okay, as your wish, you can select, but I prefer you have to learn the proof, you have to practice the proof, you just understand the proof. Okay, and now we discussed volume, caved surface area we discussed, total surface area we discussed, and volume we discussed. So in that way cylinder is completely over. And now I'm going to select the next one, that is right circular cone, and with the right circular cone I will wind up. Right circular cone we are going to discuss now. Okay, and in the case of right circular cone, there is a formula for calculating caved surface area. It is pi RL actually, but I'm not going to give you a proof for that, because that doesn't mean Shubin sir is not ready to give you the proof or verification. I'm ready to give you the verification. Those who are interested, they can call me. I will through WhatsApp call or through live meeting, I will explain the proof for them, if those who are interested to learn the proof. കാരണം ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൂടി ആ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച പ്രൂഫിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ പോകും. കാരണം ആ പ്രൂഫ് ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഏതായാലും നമുക്ക് കോണിനെ ഒന്ന് പഠിക്കാം. കോൺ എന്താണെന്ന് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കാം. ഷാൽ ബി? യെസ്, കം വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, കോണിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് കം വിത്ത് മീ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, കോൺ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഫിയറും ഹെമിസ്ഫിയറും പഠിക്കാം. അത് വളരെ എളുപ്പമാട്ടോ, കാരണം അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. കാരണം ഒരു സ്ഫിയർ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരു ഇങ്ങനത്തുള്ള ഷേപ്പ് അല്ലേ, അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മുറിച്ച് നിവർത്താൻ അതൊക്കെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ, ഒരു സിലിണ്ടർ മുറിക്കുന്നത് നടക്കുമോ സ്ഫിയർ? അല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാം ഇന്ന്, കാരണം ഇത്രയും ലെങ്ത്തായി. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് പഠിക്കാമെന്നാണ്. പിന്നെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ sphere and hemisphere. Okay, sphere and hemisphere. Come with me. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു. Just come with me. So we are going to learn about sphere and hemisphere. Can you give me an example for sphere? Can you give me an example for sphere? Football, isn't it? Two types of spheres are there. First one is hollow sphere like football. കാരണം എന്താ, ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈക്ക് ഓറഞ്ച്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്ഫിയർ ഈസ് എംപ്റ്റി സ്ഫിയർ, ഓർ അനദർ കാറ്റഗറി ഈസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ്, സോളിഡ് സ്ഫിയർ. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് സ്ഫിയർ. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് വാട്ട്? Two types of spheres are there, empty sphere, and next one is what? Next one is empty sphere is first one, or hollow sphere, and next one is solid sphere. Like empty sphere is nothing but, so sphere, two types of spheres are there, hollow sphere and empty sphere. Hollow sphere, you just give me an example like football, isn't it? Football is the perfect example of hollow sphere. Solid sphere, there should be some content inside, like orange. Orange is the best example of solid sphere. Okay, and think about hollow sphere first. Think about hollow sphere. What is the, in the case of hollow sphere and solid sphere, is there any difference for the formula caved surface area? No. Why? Because ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിലും ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, സ്ഫിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്നുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയും ഒന്നാണ്. കാരണം എന്താ, ഒരു ഫുട്ബോളിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അതിന് കേവ്ഡ് സർഫസും ടോട്ടൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഫുട്ബോളിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് തന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ്. സിലിണ്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. കേവ്ഡ് സർഫസും ഉണ്ട്, മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് വരിക അല്ലേ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിലിണ്ടർ ആക്ച്വലി. ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ കേവ്ഡ് സർഫസും ഉണ്ട് ഇല്ലേ. ഇനി മുകൾ ഭാഗമില്ല, പക്ഷേ അടിയിലത്തെ ഏരിയ കമിഴ്ത്താൻ പറ്റില്ല, ചായ പോകും, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. അടിയിലത്തെ ഏരിയ ഉണ്ട്, കാരണം അടിയിലത്തെ ഭാഗം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കേവ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ, ഇനി അത് കേവ്ഡ് സർഫസ്. ഇനി ടോട്ടൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ പ്ലസ് അടിയിലത്തെ ഏരിയ.
അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടോ? ചുറ്റുമുള്ളത് തന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ. രണ്ടും രണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ചുറ്റുമുള്ളത് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹോളോ സ്ഫിയർ ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്ഫിയർ, total surface area or caved surface area both are same, and the formula is given by 4 pi r square. You are supposed to by heart. Anyway, you know the formula pi r square, because pi r square is area of a circle. 4 times of that, 4 into pi r square will be total surface area of sphere or caved surface area of sphere. Both are same. So caved surface area of sphere, it can be hollow sphere, it can be solid sphere, it can be any one of these two category. It can be hollow sphere, it can be solid sphere. Let it be in both sphere. There is a common formula for total surface area and caved surface area, that is total surface area or caved surface area, because total surface area of a sphere is nothing but its caved surface area. Both are same in the case of sphere, and it is given by 4 pi r square. Are you following me? Yes. And next is volume. Can you use the formula volume as base area into height here? No. Why? Because here there is no lower base and no upper base. If lower base and upper base are congruent, then only we can use the formula base area into height. Here there is no bases, so we cannot use the formula. And this formula also you are supposed to by heart. 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. Are you following me? So this is the total surface area of caved surface area of sphere. Sphere belongs to two category. It can be any sphere. If it is hollow sphere, if it is solid sphere, both the formulas are same. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഫുട്ബോളിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഓറഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ചുറ്റും ഉള്ള കേവ്ഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും. ഇതാണ് രണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഫോർമുല. ഇനി വോളിയം നോക്കുക. ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ രണ്ടിലും വോളിയം ഉണ്ടല്ലോ. സോ വോളിയം ഓൾസോ ഫോർമുല ഈസ് സെയിം, 4 by 3 pi r cube. Okay, so I forgot to draw a figure, and this is the way of drawing sphere. If you are drawing like this, others may think that it is circle. So in order to distinguish circle and the sphere, you are supposed to mark like this. Marking കൊടുക്കും. അപ്പം this is the representation of sphere. അതായത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു 3D ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നോ? ഒരു ഓറഞ്ച് മുറിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ വരൂലേ, ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ് പോർഷൻ. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഫുട്ബോൾ. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഫുട്ബോൾ. ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ, അവിടെ നിന്നും പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്നതാണ് റേഡിയസ്. വാട്ട്? റേഡിയസ്. And this r stands for radius, and here this r also stands for radius. In the case of total surface area or caved surface area, the formula is 4 pi r square. Here r square came, but in the case of volume 4 by 3 pi r cube came. So don't forget, volume of the sphere is given by 4 by 3 pi r cube, not r square. പല കുട്ടികളും ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും. ആർ ക്യൂബ്. ആർ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ക്വയർ ഓഫ് ആർ. ആർ ക്യൂബ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്യൂബ് ഓഫ് ആർ. ആർ യു ഫോളോയിങ്? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആർ? ആർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റേഡിയസ്. ആൻഡ് ക്യാൻ യു വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സ്ഫിയർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഹൈറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താത്തതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ. ഇതാണ് ഹൈറ്റ്. ഇതല്ലേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ, അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടെൽ മീ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ. ആൻഡ് from here to here, of course it is radius. Center to the outer portion, radius. So it also will be radius. And from here to here, again center to the outer portion, again it is radius. No, center to outer portion anywhere are known as radius. So from here to here it is radius, from here to here it is radius. So height will be this r plus this r is nothing but 2r. That means height of സിലിണ്ടർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2r. അത് ഈ ഫോർമുലകളിലൊന്നും വരുന്നില്ല ഹൈറ്റ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി പറയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് 2r. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കൂട്ടോ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലുണ്ടോയെന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങളെ വിളിക്കും ഞാൻ. ഇതൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ്. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2r. Are you following me? So we were discussing about sphere. Two kinds of spheres are there: hollow sphere and solid sphere. Let it be any kind of sphere. Total surface area or caved surface area, formula is same in both case, 4 pi r square, and volume is there 4 by 3 pi r cube. And here square of r came, here cube of r came. R is nothing but the radius of the sphere, and height of the sphere is nothing but 2r. You may understood. R plus r, 2r. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്നുള്ളൊരു ഡിനോഷൻ ഇല്ല. എല്ലാം ആറിൻ്റെ ടൈമിലാണ്. ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിലും റേഡിയസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ. എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ? സ്ഫിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. Now shall we go to the hemisphere? Yes.
So in order to think about the hemisphere, so there are two types of hemisphere. Can you tell me there are two types of hemisphere means what? There will be hollow hemisphere and there will be solid hemisphere. Are you following me? And what do you mean by hollow hemisphere? Hollow hemisphere means you just think about football. If you made it as half, see, ഇതാണ് ഒരു പോർഷൻ, മുകളിലത്തെ ഒരു പോർഷൻ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. ഈ പോർഷനെ പറയുന്നതാണ് ഹോളോ ഹെമിസ്ഫിയർ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഉള്ളു വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും. ബേസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ നടുക്കുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക്, ബേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. ബേസ് വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഉള്ളിലും വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു പുറംഭാഗം മാത്രം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു ബ്ലാഡർ അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം, ഫുട്ബോൾ എയർ നിറച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അതിൽ ചുരുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഹോളോ ഹെമിസ്ഫിയർ. ബട്ട് whereas in the case of solid hemisphere, think about orange, make it as half. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? നിങ്ങളിങ്ങനെ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് മുറിക്കരുത്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, നല്ല രസമായിരിക്കും ഇത്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ഇത് ഈ പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാനത് പറയാറുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളോടും. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാവിൽ വെള്ളം വരുന്നു. ഒരു ഓറഞ്ച് എടുക്കുക, ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? മുറിക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളൊരു ചെറുനാരങ്ങ എടുക്കുക. ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിയുക. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ചൂടുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചൂടുക. ഇനി തൽക്കാലം അത് മതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വായിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിയുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീര് വായിലോട്ട് വരും. ഉപ്പാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു പുറം കടകളിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ് മീ കം ടു ദ പോയിന്റ്. സോളിഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ. സോളിഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ, തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓറഞ്ച്, ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഓറഞ്ച്. Can you say it is vacant? No, there will be contents, isn't it? So that is closed. In the case of orange, if you cut like this, that is not vacant here, that is closed. So you can call it as closed hemisphere, or solid hemisphere is nothing but closed hemisphere, isn't it? But it should be open hemisphere, but it should be closed hemisphere. So hemisphere are of two types, open hemisphere and closed hemisphere. Example is orange and example is football. And think about, in both hemisphere volume formula is same. Why? Because can you tell me the reason why the volume formula is same? കാരണം ഇവിടെ ആണെങ്കിലും എന്താണെന്നറിയോ, ഒരിക്കലും ബേസിൽ വോളിയത്തെ നിങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഒരു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സാധനം, അതിന് വോളിയത്തിന് ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം വെള്ളം നിറച്ചു, അപ്പോൾ മൊത്തം വെള്ളം വന്നില്ലേ? വന്നു. ഇനി ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഓറഞ്ച് മൊത്തം ഉള്ളിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ തൊലീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെള്ളം നിറച്ചു, അവിടെ വോളിയം. ഇനി അതല്ല, ഓറഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വോളിയം. സോ വോളിയം ഇനി ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിലും അത് സോളിഡ് ആണെങ്കിലും അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും വോളിയത്തിന് പ്രശ്നമില്ല. വോളിയം for every solid, for every hemisphere, volume formula is same. In both case volume formula is same. Are you following me? And volume formula is given by, what was the volume of sphere? Volume of sphere was 4/3 pi r cube. Just take the half. 2/3 pi r cube will be the volume of hemisphere. Volume of the hemisphere is given by what? 2/3 pi r cube. So you may understood the formula. Okay. That means for hollow hemisphere, solid hemisphere, volume is same. And for hollow hemisphere and for solid hemisphere, caved surface area also same. Why? Because രണ്ടിലും എന്തുണ്ട്? caved surface. And this is what is caved surface. And in the case of hemisphere, caved surface area and total surface area will exist. Why? Because ഓറഞ്ചിൻ്റെ പകുതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, കേവ്ഡ് സർഫസും ഉണ്ട്, ഒരു ബേസും വന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വരില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല? ഫുട്ബോളിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, അതിനൊരു കേവ്ഡ് സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പകുതി അങ്ങനെയാണോ? കേവ്ഡ് സർഫസും ഉണ്ട്, ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ, അതായത് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും? കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും,
ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഈ കേവ്ഡ് സർഫസും ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സർഫസും കൂടെ കൂട്ടുക. ഓക്കെ, സോ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ വിൽ എക്സിസ്റ്റ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹോളോ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ, കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഫോർമുല വിൽ ബി സെയിം. വൈ? ബിക്കോസ് if it is hollow, caved surface exists. If it is solid, then also caved surface is same in both case. Anyway, caved surface is existing in both case. So caved surface area will be same. What was the caved surface area formula of sphere? 4 pi r square. So in the case of hemisphere, it will be half of that. That is nothing but 2 pi r square. Is the 2 pi r square is the formula for calculating caved surface area of hemisphere. If it is closed, if it is open, this formula is also common, just like volume. Caved surface area is equal to 2 pi r square. So now I am going to discuss about total surface area. So before that, let me mark the radius. As I mentioned, from center to the outer portion is what's radius. So what will be this? This is also what radius. Why? Because again from center to the outer portion, no? So this is also radius. If it is r, this is also radius. Why? Because the distance from the center to the outer portion is radius. So this is also center and this is also outer portion, again radius. And here also from here to here radius is r, here also r. And let me come to total surface area here. In the case of open hemisphere, is there any base? No. So is there total surface area exist? No, because here caved surface only will exist. Caved surface area only exists. Caved surface area only exists. Why? Because there is no need of total surface area because base is open there. Are you following me? Caved surface area formula, you know that. Okay, you can use it there. But whereas in the case of closed hemisphere, total surface area will exist. How we will get total surface area? Total surface area of the closed hemisphere, I repeat, total surface area of the closed hemisphere is nothing but, tell me, caved surface area of hemisphere plus base area, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ, ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ. അതായത് ഈ ക്ലോസ്ഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഓറഞ്ചിൻ്റെ പകുതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെ? കേവ്ഡ് സർഫസും ആ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അവിടെ ഉണ്ടാകും. മറ്റേതുപോലെ ഇല്ലായില്ല, ഉണ്ടാകും ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഏരിയ. അതായത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ closed hemisphere is nothing but caved surface area plus flat surface area. Which is the formula for calculating? Which was the formula for calculating caved surface area? We already calculated in the previous case. That was 2 pi r square. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. Plus flat area. Flat portion is in the shape of a circle. No. What is the area of circle? Pi r square. So that means 2 pi r square plus pi r square will give you the total surface area of closed hemisphere. 2 pi r square plus pi r square. Pi r square is nothing but 1 pi r square actually. 2 pi r square plus 1 pi r square. What is 2 pi r square plus 1 pi r square? 3 pi r square. So this is the formula for calculating total surface area of closed hemisphere. The formula is given by 3 pi r square. So it was a big session. So through this session we have discussed about cylinder. Caved surface area formula is 2 pi rh, and the total surface area of the cylinder is given by 2 pi r into h plus r. But a total surface area will depend upon the base. If both ends are open, if one end is closed and both ends are closed, in that way രണ്ട് എൻഡും ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് എൻഡും ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ബോത്ത് അപ്പർ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലോവർ സർക്കിൾ എന്ന് വരുള്ളൂ. ഇനി ഒരെണ്ണം ഓപ്പണും മറ്റേത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയതിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദെൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. ആൻഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ടോപ്പിക്സ് ആർ നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അതിലങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് സ്ഫിയർ നോ പ്രോബ്ലം, ബിക്കോസ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ is nothing but caved surface. Total surface of the sphere is nothing but caved surface, and formula is given by 4 pi r square, and its volume is given by 4 by 3 pi r cube. It can be solid, it can be hollow, no problem. But whereas when we come to hemisphere, the formula will change. Why? Because hemisphere, if open hemisphere, if it is open, if it is solid hemisphere, flat, that base exists. But whereas in the case of open hemisphere, base will not exist. But volume, the formula is same in both case, 2 by 3 pi r cube. And the caved surface area formula also came same, 2 pi r square. But whereas total surface area will exist only in the case of
closed hemisphere, 3 pi r square is the formula. We already discussed all those things, and I'm not going to wind up the session. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ഡെപ്തിലായിട്ടുള്ള അത്രയും ഒരു നൈസ് ടൈം മാച്ചിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ സേഫ്, ഡു പ്രാക്ടീസ്, തറോ പ്രാക്ടീസ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ആ ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആസ്വദിച്ച് ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിക്കാം. വിഷ് യു വെരി ഗുഡ് ലേണിംഗ്. ടാറ്റ.